Hola, en esta lección vamos a hablar sobre los complementos indirectos. Este es Juan. Juan vive para los fines de semana. Juan habla mucho de sí mismo, pero desafortunadamente Juan tiende a mentir mucho. Lee lo que les dijo Juan a las personas y determina cuáles cosas fueron obviamente mentiras y cuáles podrían ser la verdad. Pon pausa si necesitas más tiempo y revisa la lista de vocabulario si no entiendes algo. Le dijo a una amiga que era un príncipe de una isla muy pequeña que vino a buscar a una esposa. Me dijo que teníamos el mismo teléfono. Nos dijo que tenía un gato muy gordo. Me dijo que salió en un video bailando con Shakira. Les dijo a algunas amigas que era un multimillonario. Nos dijo que era medio hermano de Enrique Iglesias. Te dijo que inventó el Internet y que podría hacerte famosa en YouTube, ¿verdad? Sí, ¿tú crees? ¿Cuáles parecían ser la verdad? Yo pienso que lo del gato y lo del teléfono tienen la probabilidad más alta de ser la verdad. Entonces, si tú piensas lo del gato y lo del teléfono, muy bien. Let's look at those statements again, though. Did you notice that depending on who he said something to, we had a different word before dijo? That is what tells us who he told his information to. See if you can figure out which would go with each of the following. You should have gotten me to me, they to you, le to him, le to her, le to you, formal. Nos to us, les to them, or les to you all. We call these indirect objects, and they are generally used when something is done to someone or for someone. That is, when someone is indirectly affected by something. These kind of look familiar, though. That's because these are the same as the ones we had to use before the forms of gustar. Remember, because me gusta really means it is pleasing to me. Te gusta, it's pleasing to you. Le gusta, it's pleasing to her, to him, to you, formal, etc. So in all of these examples, Juan said to me, to you, to him, to her, to us, to them, which is why we would use these indirect object pronouns. In two sentences, though, notice that we mentioned the indirect object twice. Le dijo a una amiga. Les dijo a algunas amigas. As a general rule, the first part, me, te, le, nos, or les, is required, while the rest is simply for emphasis or clarification. You might see the me, te, le, nos, les left out in writing, songs or poetry being the most common, but in speech and in general, we should always use the me, te, le, nos, or les when the context requires them. So in these two examples, if we knew who we're talking about, we don't have to say the entire sentence. Instead of saying, le dijo a una amiga que era un príncipe de una isla pequeña y vino a buscar a una esposa, we could simply say, le dijo que era un príncipe de una isla pequeña y vino a buscar a una esposa. That is, a una amiga is redundant. It's only there to help us with emphasis or clarification. But it wouldn't be the preferred way to say if you said, dijo a una amiga que, without the le in it. Or with, les dijo a algunas amigas que era un multimillonario,
Notice that we have les and we also have a algunas amigas. So we could say, les dijo a algunas amigas que era un multimillonario. If you knew who the les was referring to, you could just say, les dijo que era un multimillonario. However, it wouldn't be the best way to say, dijo a algunas amigas que era un multimillonario. Again, the les is actually really important, and the a algunas amigas is the part that's not. Let's practice a little. Figure out which indirect object pronoun, me, te, le, nos, or les, best fits in the blank. Pause the video if you need more time, and check the word bank if you aren't sure about a word or phrase. La maestra les enseña a sus alumnos sobre los continentes. Víctor no le manda mensajes de texto a Susana porque es su exnovia. Estábamos en el centro y alguien nos preguntó dónde estaba la heladería. A Paco no le gusta mucho cuando su novia le da besos en frente de sus amigos. Si te digo lo que quiero para mi cumpleaños, ¿me lo compras? In this case, the lo just means it, referring to the present. ¿Ya te dijeron de los planes para el viernes? No sería lo mismo sin ti. Cuando van al restaurante, Jacob le pide la comida a su novia. El sábado pasado, algunos muchachos le robaron a la señora Fuentes. ¿Me cierras el refrigerador? No quiero que las cosas se echen a perder. ¿Recuerdas cuando fue la última vez que te pusieron una inyección? Fuimos a su casa, pero nadie nos contestó. El señor Ortiz es muy respetuoso porque siempre les abre las puertas a las mujeres. Muy bien. Now go ahead and figure out which would be the best translation in English for the following sentences. Pause the video if you need more time, and check the word bank if you aren't sure about a word. Le dimos un regalo a Paco para su cumpleaños. We gave a present to Paco for his birthday. In English, we could also have said, we gave Paco a present for his birthday. We put the indirect object as a person right after the verb. In English, we usually leave out the to, but it's still happening to him, so don't be confused. Juan no quiere ayudarnos a lavar el carro. Juan doesn't want to help us wash the car. El señor siempre le compra flores a su esposa. The man always buys flowers for his wife. You could use para in Spanish as well in this and say, el señor siempre compra flores para su esposa. But then we don't get to practice the le. Este niño nos hace muchas preguntas. That kid asks us a lot of questions. ¿Pueden abrirles la puerta a las muchachas, por favor? Can you all open the door for the girls, please? Su mamá les preparó caldo de pollo. Their mom prepared chicken soup for them. Caldo de pollo, from my understanding, is a very Mexican way to say chicken soup. A more standard way you might come across is sopa de pollo. Estoy triste porque no me regalaron nada. I'm sad because they didn't give me anything. Or it could also have been,
I'm sad because you all didn't give me anything. Nos dijeron que éramos muy inteligentes. They told us that we were very smart. ¿Puedes ayudarme a llevar la mesa para allá? Can you help me take the table over there? The sentence in Spanish could also have been, ¿Me puedes ayudar a llevar la mesa para allá? Remembering that with two verbs we have more flexibility in how we say things. Huele rico! ¿Qué me están haciendo de comer? It smells delicious. What are you making for me to eat? The sentence in Spanish could also have been, ¿Qué están haciéndome de comer? When you had the accent mark over the E, when you add me on to the ing form. Si te enfermas en algunos países, los médicos te ponen una inyección en una nalga. If you get sick in some countries, the doctors will give you a shot in the butt. Notice the word nalga is actually singular and refers to just a half of your butt, so las nalgas would be the entire butt. Y es todo para esta lección. Feel free to leave any questions or comments about this video, or feel free to practice your own sentences with indirect objects in the comments section below. Gracias por mirar y nos vemos.